Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin Seth. Today I am going to discuss with you a very important grammar and vocabulary which is very helpful for the basic as well as advanced learner. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার এবং ভোকাবুলারি, যে গ্রামার এবং ভোকাবুলারি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টরা প্রিলিমিনারি অর অ্যাডভান্স যে লেভেলেরই হোক তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। টু লার্ন ইংলিশ ইউ নিড দ্য স্টক অফ ওয়ার্ডস। ইংলিশ শিখতে গেলে তোমাদের নতুন নতুন শব্দ শিখতে হবে, এই শব্দ দিয়ে কিভাবে বাক্য গঠন করতে হয় সেই সম্পর্কেও শিখতে হবে, নাহলে কিন্তু তোমাদের ইংরেজিতে ভোকাবুলারি অর্থাৎ শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে না। ইন দিস ভিডিও আই এম গোয়িং টু শেয়ার উইথ ইউ সাম ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি উইথ সেলফ ওয়ার্ড। সেলফ ওয়ার্ড দিয়ে কিছু ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি আমরা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি। সেলফ মিন্স নিজে থেকে যেটা করে, সেলফ সেলফ প্রোনাউন বলে, নিজে থেকে যেটা করে। কিছু কিছু শব্দের সঙ্গে সেলফ যোগ করে যেটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। এখানে কতগুলো সেলফ ওয়ার্ড নিয়েছি। আই হ্যাভ টেকেন সাম সেলফ ওয়ার্ডস। নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস উইথ ইউ হাউ টু ইউজ দ্য সেলফ ওয়ার্ড অ্যাজ এ সেন্টেন্স অ্যান্ড হোয়াট ইট মিনস। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এই সেলফ ওয়ার্ডগুলো মানেটা কি, অর্থটা কি এবং বাক্যে কিভাবে প্রয়োগ করবে। প্রথম সেলফ ওয়ার্ড সেলফ অ্যাবজর্বড। সেলফ অ্যাবজর্বড আত্মমগ্ন। আত্মমগ্ন কাকে বলে? দ্য পারসন হু অনলি থিঙ্কস অফ হিমসেলফ, হু ডাজন্ট থিঙ্ক অফ আদার। যে লোক শুধু নিজের কথায় ভাবে, অপরের কথা ভাবে না, সেই লোক এ কাইন্ড অফ this type of person is called self-absorbed. ছেলেটা সবসময় পড়াশোনায় আত্মমগ্ন থাকে। The boy is always self-absorbed in studies. এখানে self-absorbedটা a kind of selfishness, এক রকমের স্বার্থপর, কিন্তু এই স্বার্থপরতার মধ্যে কোনো খারাপ কিছু নেই। তাহলে আত্মমগ্ন থাকাটা অনেক অনেক লোক দেখা যায় আমরা আত্মমগ্ন থাকি যারা ভুলে যায়। A self-absorbed person always forgets what is going to happen outside the world. আত্মমগ্ন সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভুলে যায় বাইরে কি ঘটছে। নেক্সট হচ্ছে সেলফ অ্যাড্রেস। সেলফ অ্যাড্রেস হচ্ছে নিজস্ব ঠিকানা। সেলফ অ্যাড্রেস, when you are going to write any personal letter, you have to put self address. যখন আমরা কোনো পার্সোনাল ব্যক্তিগত চিঠি লিখি, সেই চিঠিতে আমাদের সেলফ অ্যাড্রেস দিতে হয়। সেলফ অ্যাড্রেস না হলে চিঠিটা আমাদের ঠিকানায় আবার যারা রিপ্লাই দেবে আসবে না। সো সেই জন্য সেলফ অ্যাড্রেস ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল। সো when you are going to write any personal letter, you must put self address. যখন কোনো ব্যক্তিগত চিঠি লিখবে অবশ্যই তোমার সেলফ অ্যাড্রেস, নিজস্ব ঠিকানা দেবে, নিজ ঠিকানা। নাম্বার 3 সেলফ অ্যাপয়েন্টেড। সেলফ অ্যাপয়েন্টেড কথা অর্থ হচ্ছে স্বনিয়োজিত, যে নিজে থেকে নিয়োজিত হয়ে গেছে। nobody likes the person because he is the self appointed head of the village. এই লোকটাকে কেউ ভালোবাসে না, কারণ নিজে থেকে এই গ্রামের একটা হেড, মোড়ল ভাবে নিজেকে। দ্য ম্যান থিংস হিমসেলফ অ্যাজ দ্য হেড অফ দ্য ভিলেজ। সো দিস টাইপ অফ পারসন ইজ কল্ড সেলফ অ্যাপয়েন্টেড। নেক্সট হচ্ছে সেলফ সেন্ট্রেড, আত্মকেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিক, দিস ইজ এ কাইন্ড অফ সেলফিশ স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিক। A self-centered person
ক্যানট বি পপুলার। একটা আত্মকেন্দ্রিক লোক কখনো জনপ্রিয় হতে পারে না। এ সেলফ সেন্টার্ড পার্সন ক্যানট ডু এনিথিং ফর দ্য সোসাইটি, হি জাস্ট অনলি থিংস অফ হিমসেলফ, নিজের কথাই শুধু ভাবে। সো নোবডি লাইকস এ সেলফ সেন্টার্ড পার্সন। আত্মকেন্দ্রিক লোককে কেউ ভালোবাসে। সেলফ কনসাস, আত্মসচেতন। আত্মসচেতন to be aware about yourself. When you are going to mix with your friends or relatives or anyone, you must be self-conscious. When you are going to talk with anyone, you must be self-conscious. যখন তুমি কারোর সঙ্গে কথা বলবে, যখন তুমি কারোর সঙ্গে মেলামেশা করবে, you must be self-conscious. আত্মসচেতন হবে। সেলফ-কনফিডেন্স, এটাও খুব আত্মবিশ্বাস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেলফ-কনফিডেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আত্মবিশ্বাস। টু অ্যাচিভ সাকসেস ইন লাইফ ইউ মাস্ট হ্যাভ সেলফ-কনফিডেন্স। আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনে কৃতকার্য হওয়া যায় না। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, if you want to achieve your target, if you want to achieve success in your life, you must have self-confidence. আত্মবিশ্বাস তোমার অবশ্যই থাকতে হবে। সেলফ কন্ট্রাডিকশন, স্ববিরোধী। সেলফ কন্ট্রাডিকশন কথাটা হচ্ছে স্ববিরোধী। ম্যাক্সিমাম পলিটিক্যাল লিডার টক্স অ্যাবাউট সেলফ কন্ট্রাডিকশন। কিছু কিছু অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা নাওয়াডেজ টক্স অ্যাবাউট সেলফ কন্ট্রাডিকশন, স্ববিরোধী কথা বলে। অর্থাৎ আজকে একটা বললো, কালকে আবার সেটাকেই চেঞ্জ করে অন্য কিছু বলছে। দিস টাইপ অফ স্টেটমেন্ট ইজ কল্ড সেলফ কন্ট্রাডিকশন। অর্থাৎ যার স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো সততা নেই, যার স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো বিশ্বস্ততা নেই, তাকে বিশ্বাসই করা যায় না যে এটা বলেছি, হ্যাঁ না আমি বলিনি। টুডে a political leader remarks on things, tomorrow same political leader is refusing that I have not remarked. This type of statement is called self-contradiction. Self-control, আত্মসংযম। Everyone must have self-control. প্রত্যেকের আত্মসংযম থাকা উচিত। You must have self-control. Self-defense, self-control হলো self-defense, আত্মরক্ষা। Nowadays, women are learning karate, practicing karate for self-defense. But for self-defense, karate is most essential. আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ক্যারাটে একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস, ক্যারাটে। নেক্সট হচ্ছে সেলফ এডুকেটেড, যে নিজে নিজে এডুকেটেড হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ এ সেলফ এডুকেটেড পার্সন। হি টট many things from nature. The person who learns from nature, this type of person is called self-educated person. Self-employed, নিজে নিজে, নিজের চাকরি, নিজের ব্যবসা, self-employed. The man doesn't depend on others because he is self-employed. এই লোকটা অপরের উপর নির্ভর করে না, কারণ সে নিজেই স্বনির্ভর। নেক্সট কাম self-esteemed, আত্মসম্মান। The man has no self-esteemed. এই লোকটার কোনো আত্মসম্মান নেই। That's why he is not respected. তার জন্য তাকে কেউ সম্মান করে না। Self-help, self-help, স্বাবলম্বন। From childhood, you must try to be self-help because self-help is the best help. শৈশব থেকে, ছোট থেকে স্বাবলম্বন হওয়া, অর্থাৎ নিজে থেকে সব কিছু করার চেষ্টা করা, সেই জিনিসটা শেখো, কারণ self-help is the best help. Self-reliant, স্বনির্ভর।
At present, many women organizations are conducting, performing self-reliant গ্রুপ। বর্তমানে অনেক মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী মানে কিছু গ্রুপ অফ ওমেন, দে আর ডুইং সাম বিজনেস, দে আর ডুইং সাম জব উইথ দেয়ার ওন, নিজেরা তারা কিছু কাজ করছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী। সেলফ স্যাক্রিফাইস, আত্মত্যাগ। নেতাজি did fabulous self-sacrifice for the freedom of our country that cannot be forget. The self-sacrifice of Netaji Subhash Chandra Bose cannot be forgotten. Netaji Subhash Chandra Bose আত্মত্যাগ to free our country, আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছিলেন সেটাকে কোনোদিন উই ক্যান নট ফরগেট, আমরা ভুলে যেতে পারবো না। লাস্ট হচ্ছে সেলফ স্যাটিসফাইড, আত্মতুষ্টি। টু লার্ন এ লিটল থিংস, ডোন্ট বি সেলফ স্যাটিসফাইড। একটু জিনিস শিখে আত্মতুষ্টিতে ভুগবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন more, you have to be beyond self-satisfied. Self-satisfied, you have to be beyond self-satisfied. Self-satisfied এর মধ্যে তোমাকে উঠতে হবে। So, dear viewers, this is the way how you will make sentence with the help of self word. এইভাবে self word এর মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ গঠন তোমরা শিখবে। Hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.